afternoon, everyone. I am Parijay Basu from Section 8, second year. And I am Ritupriya Rai from Section H, second year as well. A warm welcome to Dr. Suvarno Bose and our director Sanjukta Momos and other directors from other campuses and the faculties as well. What brings us here today is the ultimate excitement of celebrating World Tourism Day. Every year, IIHM celebrates this day and the week prior to it with great enthusiasm. We would like to take the opportunity to thank Dr. Suvarno Bose and Madam Sanjukta Bose for giving this opportunity of focusing an occasion which celebrates the industry is majorly interlinked with our hotel industry. Talking about the World Tourism Day, it is commemorated each year on 27th of September with celebrations led by UNWTO. The main purpose behind the celebration is to foster awareness among the global community of tourism's social, cultural, political, and economical value, and the contribution that the sector can make in reaching sustainable goals. This year, WNTO's purpose behind designating opportunities is to ensure that nobody is left behind as the whole opens up after the pandemic of tourism, increasing jobs for all. Tourism for Inclusive Development resonates as an anthem of unity of the entire global tourism community under the leadership of UNWTO. The initiative will restart tourism and help kickstart recovery and growth of the industry. One of the most attractive benefits of tourism is its ability to focus a sense of culture exchange between citizens and foreigners. Tourism plays a magnificent role in showcasing the country's cultures, heritage, and pride of people. It not only helps to expand our horizon towards Mother Nature, it also connects with people from all walks of life. The main focus of today's event is Puja Porikrama. It literally means the path surrounding something in Sanskrit, also known as the Pradakshina. Now, coming to Puja Porikrama in West Bengal, Durga Puja is the most unique festival with the highest footfall from all over the Bengal. Bengal comes with her almost gata, where people bring out wrist suits and where they wish Devi Durga, who is worshipped as the victory and dominance of God power over evil. However, there is a disparity between how Puja Porikrama initially used to be and how it has evolved over the years and resulted in how not only natives, also people from the overseas swamp around the city and how they wish to stand in long queues for hours just to get a glance of the decorative pandals and the idol of Ma Durga. This is also a drastic rise in economy of West Bengal, as during this time of tourism in this base flourished, which contributes the most during this time of the year. So next we have a short documentary coming up by the students of IIHM Kolkata to show why Durga Puja is considered to be the pride of Bengal and how Durga Puja is celebrated humongously in our very own city of joy. Mahalaya. Durga Puja begins with Mahalaya. It is celebrated roughly 7 days prior to. Hello, sir. Can you hear me? Sorry for the interruption. Mahalaya. Durga Puja begins with Mahalaya. It is celebrated roughly 7 days prior to the Maha Ashtami. If Bengali households wake up early in the morning before the sun rises and listen the collection of songs and the generous voice of Borendra Kishan Bhadra, the rest day they paying homage to the ancestors, especially through water and food offerings to the food offerings as known as Pitri Pokko. With the end of Pitri Pokko, Devi Pokko start which and Durga Puja occurred. On the day of Mahalaya, if we visit Kumotuli, which is the potter's hub of Kolkata, where Ma Durga's idol takes shape, you will get to see the potters drawing the third eye of the goddess. Now we'll start playing the video.
चण्डी मधुकैकभादिदैतगलनी माहिषोन्मूलिनी धूम्रेक्षणचन्दमुण्डमथनी আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা शशिशेखरा मरकतप्रेक्षा चतुर्भिर्भुजै शङ्खं चक्रधनु शराञ्चदधति नेत्रैः स्थिति शोभिता Our city of joy getting ready for the biggest festival of the world. After Mahalaya, our city of joy takes 4 days to get ready with all the pandals and lightings. We'll resume the video. দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো Day 5, Panchami. On this day, the idols of Ma Durga gets a final touch-up and gets ready for her grand entry to all the local pandals and the house of the natives. বলদে চড়ি আসিবে সিংগায় দিলাহা আরে সিংহাসুনি মর্তেতে বাজিয়া উঠল ঢাক
সিংহায় দিলা হাত সিংহাসনী মর্তেতে বাজিয়া উঠলো ঢাক শিবের সঙ্গে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী শিবের সঙ্গে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি আসেন ভগবতী আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি আসেন ভগবতী গৌরী এলো দেখে জানো গৌরী এলো দেখে জানো গৌরী এলো দেখে জানো গৌরী এলো দেখে জানো Day 6, Shoshti. As per mythology, on the sixth day, goddess Durga landed on earth with 4 children, goddess Saraswati, goddess Lokhi, Lord Ganesha, and Lord Kartik. On the eve of Mahashoshti, the face of the idol is unveiled and the ritual of Bodhon is done, which denotes the awakening of the goddess with prayers, mantras, offerings, and the loud sound of dhak. Day 7, Shaptami. On the day of Shaptami, the Mahapuja is done. Before the sun rises, a banana tree is submerged in holy water. Then it is covered with a new sari. Just a newlywed woman known as Kolabo, who idols the wife of Lord Ganesha. This whole ritual is known as Navaputrika Snan. পথের ধারে কাশ ফুটেছে, নীল আকাশে মেঘ উঠেছে, সাদা মেঘে উথলে ওঠে ঢেউ। জল ভরে ওই ছুটলো নদী, শিউলি রাজ ফুটলো যদি, দিল দিঘিতে চললো জানে কেউ। সব কাজেতে দেবেন বাধা, যখন মোদের গণেশ দাদা, গেরস্থ তাই কাজ সমাধার আসে। ও গেরস্থ তাই কাজ সমাধার আসে। বোনের মতো সাজ পরিয়ে, কলা বউকে চান করিয়ে, গণেশ দাদার বউকে রাখে পাশে। গণেশ দাদার বউকে রাখে পাশে।
পথের ধারে কাশ ফুটেছে, নীল আকাশে মেঘ উঠেছে, সাদা মেঘে উথলে ওঠে ঢেউ। ও, 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 বোনের মতো সাজ পরিয়ে গলা বউকে চান করিয়ে গণেশ দাদার বউকে রাখে পাশে। Day 8, Ashtami. As per mythology, it is believed that Devi Durga killed Mahishasura on this day. The devotees offer their prayers to the goddess known as Anjali. Also, with this, there are two more rituals that are followed by. Firstly, Kumari Puja. Girls that are less than 9 years old are depicted as goddess Durga and are worshipped on this day. Next, we have Shondi Puja. This puja is marked as the most important puja, which is commemorated exactly between the last 24 minutes of Ashtami Tithi and first 24 minutes of Navami Tithi, with the offering of 108 lotuses and 108 lamps. জয়ং দেহি মা বলং দেহি মা রূপং দেহি মা যশ দেহি মা। আজ বাজে মন মাঝে ওই আগমনীর গান, জগত জননী মাকে করে আহ্বান, জগত জননী মাকে করে আহ্বান। আজ বাজে মন মাঝে ওই আগমনীর গান, জগত জননী মাকে করে আহ্বান, জগত জননী মাকে করে আহ্বান। মনের মুখরে ভাসে তোমারই সে আলো ভরা মধুমুখ খান, তোমারই সে আলো ভরা মধুমুখ খান। মায়ের মূরতি ধরে জাগো তুমি জাগো, মায়ার বিনাশ করে জাগো তুমি জাগো। আজ বাজে মন মাঝে ওই আগমনীর গান, জগত জননী মাকে করে আহ্বান। ও শক্তি রূপে ভক্তি রূপে জাগো তুমি জাগো, পুরুষ প্রকৃতি মাঝে জাগো তুমি জাগো। শক্তি রূপে ভক্তি রূপে জাগো তুমি জাগো, পুরুষ প্রকৃতি মাঝে জাগো তুমি জাগো। নীলাকাশে তুমি জাগো, মধুভাসে তুমি জাগো, দশ প্রহরণ ধরে জাগো তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো। মায়ের মূরতি ধরে জাগো তুমি জাগো। আজ বাজে মন মাঝে ওই আগমনীর গান, জগত জননী মাকে করে আহ্বান। মনের মুখরে ভাসে তোমারই সে আলো ভরা মধুমুখ খান। মায়ের মূরতি ধরে জাগো তুমি জাগো, মায়ার বিনাশ করে জাগো তুমি জাগো। আজ বাজে মন মাঝে ওই আগমনীর গান, জগত জননী মাকে করে আহ্বান। Day 9, Navami.
After the Sondi Puja ends, Mahanavami begins. On the eve of Mahanavami, Maha Arati is done and a big Yajna is done to bring in praise. And sometime in some pandals and native house, Bhog is also offered to Devi Goddess as the sign of the second last day. So Devi Goddess would eat and spread peace in the world. Day 10, Dashami. It is the last day of festival. After Ghat Visarjan, which is a symbolic immersion of Durga Puja, declaring the end of Durga Puja, followed by the Boron, which is ritual of feeding Ma Durga with sweets and asking her to come back again next year. Then there is Sidur Khela, which is a game of vermilion played by the married women and praying for the long life of their husbands. মাগো তুই আসবি বলে যতই আলো জ্বেলেছিলাম, নবমীর রাত পোহাতেই সব নিভিয়ে ফেলেছিলাম। মাগো তুই আসবি বলে যতই আলো জ্বেলেছিলাম, নবমীর রাত পোহাতেই সব নিভিয়ে ফেলেছিলাম। কৈলাসে মা ফিরলি রে তুই সকল কথা ফেলে রেখে, মন ভরলো কোথায় মাগো তোর ওই মুখ দেখে দেখে। চালচিত্রের সামনে প্রদীপ একটি মাত্র জেলে রেখে, ভাবছি মা তোর রূপের আলো যুগে যুগে মন ভোলালো। মন খারাপের ঢাকের বলো কোন খেয়ালে মন দোলালো। মাগো তুই আসবি বলে যতই আলো জ্বেলেছিলাম। After the ritual of Boron and Sidur Khela, the idol of goddess Durga is immersed in holy water of Ganga. Before the immersion, processions are carried out by the worshippers of Trap with the beauty of Dhak beating Dhak. নবমীর রাত পোহাতেই সব নিভিয়ে ফেলেছিলাম। And this is how we bring our Durga Puja to an end with wishing friends and family Shubha Vijaya, which literally means the auspicious victory over the evil. There are a couple of dance videos coming up done by the students of 3rd year. Please play the video. Yeah.
such a beautiful dance by the students of third year. As a note, I would like to say that this is the same song we were talking about during Mahalaya, which is sung by Birendra Krishna Bhadra. This is very famous in Kolkata, and all the Bengali natives listen to this on the morning of Mahalaya. There is a one dance video which is performed by the third year as well. The very traditional Bengali Dhunuchi dance. I will request Pritam sir to play the video. Even this one was better than the last one, I would say. So this was Dhunuchi dance, which is the traditional dance of West Bengal. Now we'll be moving on to West Bengal tourism. Talking about West Bengal tourism, how can we not talk about West Bengal Transport Corporation? It contributes in by enjoining its people in the week-long fest and foyer, as they do every year. They arrange for special transport facilities to visit famous Durga Puja pandals and the famous Bonedi houses in the city and adjoining districts with the buses of different categories, trams and ferries. The tickets are always available on net, and you can also take the tickets from the ferry ghats, from the tram ticket counters and bus ticket counters as well. We'll play a small video to show how it looks during the puja. We have another traditional dance video performed by the second years, which is also Dhunuchi dance. Dhunuchi dance is a famous Bengali dance culture which is performed on the second last day of Durga Puja, that means the 9th day of Navami. As we Bengalis believe in Atithi Devo Bhavo, so we believe that it might be the second last day of the puja, but we hope for the next year that next year Goddess Durga come first and wishes our faith, our life as this year. So I will like sir to play the video.
With this wonderful dance performance, we come to the end of our program. We would like to thank Dr. Shivarno Bose sir, Madam Sanjukta Bose, and the other faculty members